আমার ভিসা ইন্টারভিউটা হয়েছিল for 4.5 minutes. Visa office is not going to ask you anything related to education actually. For example, আপনাকে বলবে না যে A+B হোল স্কয়ারের সূত্র বলেন, আপনি কোন সাবজেক্টে পড়তে যাচ্ছেন, কেন এই সাবজেক্টে পড়তে যাচ্ছেন, এই থিংসগুলো, ঠিক আছে, কত ইসিটিএস ম্যাচ করছে, দেন আপনি কোন জায়গায় থাকবেন, দেন আপনার ক্যাম্পাস কোন জায়গায়, মলটা কোথায় লোকেটেড, এই থিংসগুলো কিন্তু ওরা আস্ক করে। Malta is really a scam for them who have zero knowledge about English proficiency. VFS হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, VFS অ্যাপয়েন্টমেন্টে দুইটা ওয়েতে তারা সার্ভিস প্রোভাইড করে। First, standard service, and another one is premium service. Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing very fine. Okay, today I'm here just to talk about visa interview things, like when it comes to Malta. Maltaর ভিসা ইন্টারভিউটা নিয়ে আমাদের অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন্স আছে, অনেক ধরনের কনফিউশন আছে, অনেক ধরনের মিসকনসেপশন আছে, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে অনেক ধরনের উল্টাপাল্টা যত কিছু চিন্তা করার দরকার নেই সেটাও আমরা মোটামুটি চিন্তা করে বসে থাকি এবং অনেক বেশি প্যানিক করি আমরা বেসিক্যালি। So today I'm gonna share my experience, like how was my visa interview. Without further ado, let's get started. Alright, so first of all, আমরা যেটা করি, আমরা খুব বেশি প্যানিক করি যে ভিসা ইন্টারভিউ হবে, কি না কি জিজ্ঞেস করবে, ফরেনার জিজ্ঞেস করবে, কোন জায়গা থেকে জিজ্ঞেস করবে, এমন কিছু পড়াশোনা রিলেটেড কি যেন জিজ্ঞেস করে। এই সাবজেক্ট তো আমি দেখা যায় মোস্টলি হয় কি যে আমরা মলটাতে আমরা হচ্ছে যে একটা ডিফারেন্ট সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করি। ফর এক্সাম্পল, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল বিজনেস স্টাডিজ, সো অ্যান্ড আমার মেজর ছিল হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, বাট আমি অ্যাপ্লাই করেছি ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টে। সো এরকম অনেকেই দেখা যাচ্ছে ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছে, বাট ডিফারেন্ট সেক্টর অ্যাপ্লাই করছে। So what's the deepest connection and how I'm gonna face that question, এগুলো নিয়ে অনেক বেশি টেনশনে থাকেন। Alright, so yeah, definitely the visa officer can ask you some questions regarding this, like why you want to switch your career or why you want to switch your field, sector or subject, whatever you say. But one thing I just want to make sure that visa office is not going to ask you anything related to education actually. Like তুমি for example আপনাকে বলবে না যে A+B হোল স্কয়ারের সূত্র বলেন, okay, so আপনাকে যেটা ভিসা অফিসার ask করবে, that is very simple. He just wants to make sure that you have idea about your documents, like who's going to fund you on your education and what's his earning source, and then why you choose Malta, this kind of things, okay. Anyways, এবার আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করি। দ্যাট ইজ আমার ভিসা ইন্টারভিউটা হয়েছিল for 4.5 minutes. Yeah, so far I remember. Yeah, so আমার আগে যে ইন্টারভিউ দিয়েছে তার ইন্টারভিউটা হচ্ছিল কিন্তু অলমোস্ট 15 minutes, অ্যান্ড এখন এখানে আমার যে রুমমেট মলটাতে, ওনার সাথে আমি যখন কথা বলেছি, ওনার ভিসা ইন্টারভিউটা হয়েছে for 25 minutes. Okay, can you imagine 25 minutes একটা মানুষকে জানা বোঝার জন্য? That's pretty enough. Okay, 25 minutes is long time. সো আপনি বলতে পারেন যে ভাইয়া কিভাবে বুঝবো যে আমাকে অনেকক্ষণ জিজ্ঞেস করবে, কিভাবে বুঝবো আমাকে কম সময় জিজ্ঞেস করবে? লাইক you will not get any vibe like how long he's going to ask you questions and all, but there's a thing যেটা হচ্ছে যে they just wants to know that you are confident. They just want to check your confidence level as well, because when the visa officer asked me for the first time, like how are you, I can say like আমি বলতে পারতাম যে fine sir, good sir, I'm doing fine sir, something like that. But আমি যেটা করেছি, I replied, I'm doing absolutely fine sir.
So I'm doing absolutely fine, sir. What about you? জাস্ট ছোট করে বলেছি যে হোয়াট অ্যাবাউট ইউ স্যার। সো এই যে কনফিডেন্স, ঠিক আছে, এই কনফিডেন্সটা অনেস্টলি স্পিকিং লাইক যখন আমি বলেছি যে আই এম ডুইং অ্যাবসলিউটলি ফাইন স্যার, দেন হি রিপ্লাইড উইথ আ স্মাইল. He asked me, can you just tell me your passport number? So yeah, here's the catch. All right, so whatever you do, whatever you know learned in your past life, just be confident about those things and be confident about your documents as well, and get proper knowledge, idea, informations about your documents. Please, যে ডকুমেন্টসটা আপনি সাবমিট করছেন বিএফএসে, সেই ডকুমেন্টসগুলো ভালো করে পড়েন, সেই ডকুমেন্টসগুলো ভালো করে মাথায় রাখেন, কোথায় কী জমা দিয়েছেন, কোনটার অ্যাগেনস্টে কী সার্টিফিকেট বা কী ডকুমেন্ট সাবমিট করেছেন, এইগুলো আপনাকে খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে. আপনি কোন সাবজেক্টে পড়তে যাচ্ছেন, কেন এই সাবজেক্টে পড়তে যাচ্ছেন, এই থিংসগুলো, ঠিক আছে, কত ইসিটিএস ম্যাচ করছে, দেন আপনি কোন জায়গায় থাকবেন, দেন আপনার ক্যাম্পাস কোন জায়গায়, মলটা কোথায় লোকেটেড, এই থিংসগুলো কিন্তু ওরা আস্ক করে. অ্যান্ড let's talk about the beginning. Okay, অনেকের ভিসা ইন্টারভিউটা শুরু হয় এইভাবে. আমি গ্রুপের মধ্যে, মলটার বেশ কিছু গ্রুপ রয়েছে বাংলাদেশে, সো ওই গ্রুপগুলোতে দেখি যে স্টুডেন্টসরা অনেক বেশি কিউরিয়াস অ্যাবাউট ওয়ার্নিং. হ্যাঁ, যে এই ওয়ার্নিং তোমাকে কী দিয়েছিল, এই ওয়ার্নিং তোমাকে, ভাই মানে why you are panicking about warning? It's just a simple warning. Like if you take any support, help, or any assistance from anything or anyone, your visa will be refusal, or your visa will be refused, something like that. I forgot. Okay, so that's just a simple thing, bro. মানে আমি দেখলাম যে শয়ে স্টুডেন্টস যাদের মানে খুব টেনশন যে তোমাকে ওয়ার্নিং কি দিয়েছিল এন্ড অল. আরে ভাই, রিল্যাক্স, it's just a simple thing. They're gonna say, like, while I was interviewing you, if you take any support or help from anyone or anything, or like any assistance from anything or anyone, your visa can be refused. So did you get me? Yeah, you just simply reply him, yeah, I got it, sir. Most of the time, they don't ask you to reply what he said. They're gonna ask you, or they're gonna say, like, did you get me? You can reply with a smile, like, yes, sir, I got you. Or else you can say, yeah, I got you, sir, you said if I take any assistance or any support from anyone or anything, my visa can be refused. That's it. That's a simple funda, bro. Don't heavy your news feed by asking তোমার ওয়ার্নিং কি জিজ্ঞেস করেছে, ভাই একটু বলো যাদের আজকে ইন্টারভিউ ছিল ওয়ার্নিং কি ছিল. No, it's just a simple thing. Okay, all right, I hope it's clear. Then কিছু স্যাম্পল কোয়েশ্চেন আমি আপনার সাথে শেয়ার করতে পারি. ফর এক্সাম্পল, they might ask you why you choose Malta. It can be your first question, so definitely proper explanation of this question. Then they can ask you like why this institution, or they might ask you what's your institution name. And then where it's located, how do you get to know this institution, do you research about institutions, how many institutions you researched. Okay, so what's your application procedure, how did you completed your application procedure. Okay, so and then they might ask you where are you from. Then they might ask you where you are going to stay while you're doing your course, and definitely they're going to ask you what's your passport number. So yeah, and then they might ask you who's going to fund you on your education. They might ask you what's his earning source, and they might ask you which airlines you're going to fly, and then is it direct Dhaka to Malta. So they make some confusion. যখন তারা কথা বলে ওরা আপনাকে একটু কনফিউজ করে ট্রাই করবে যে আপনার ফ্লাইটটা কি ডিরেক্ট ঢাকা থেকে মাল্টাতে কিনা.
সো আপনার তো ডেফিনেটলি আপনি টার্কিশ এয়ারলাইন্স ওর সামথিং এরকম জমা দিচ্ছেন, টার্কিশ এমিরেটস হোয়াট এভার ইট ইজ। সো আপনি ভালো করে দেখে নেবেন যে আপনার বেসিকলি এটাকে কী বলে, ট্রানজিটটা কোথায় হচ্ছে। So আপনি ওভাবে বলবেন, no, there is a transit in Dubai, there is a transit in Turkey, then it's Turkey to Malta or Dubai to Malta, এরকম। অলরাইট, এবার আসি আমাদের হচ্ছে অনেকেরই অনেক ধরনের ইস্যুস থাকে যে মাল্টা ইজ আ স্ক্যাম। হ্যাঁ, অনেক অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট পরে ভিসা হচ্ছে না, ভিসা হয় না। ব্রো, ট্রাস্ট মি, those who are really prepared, they are having their visa. So first of all, prepare yourself, okay, before before making question or before making any statement like Malta is a scam. Malta is really a scam for them who have zero knowledge about English proficiency. I'm repeating, it might sound rude, but it is what it is. Okay, আপনি ইংলিশের ইও জানবেন না, আপনি এক্সপেক্ট করবেন একটা ভিসা অফিসার আপনাকে ভিসা দিয়ে দিবে। হাউ কুড or how come and why? ফর এক্সাম্পল, আপনাকে দিয়েও দিল, হোয়াটস দ্য ফান্ডা? আপনি এখানে এসে কী করবেন? আপনি এখানে আসার আগে পর্যন্ত তো আপনাকে অনেক অনেক জায়গায় আপনাকে ইংলিশ ইউজ করতে হবে। এয়ারপোর্টে, আপনার ট্রানজিটে, you need to seek for help, right? And you need to ask for help to the people. Then how could you gonna you gotta make conversation with them? আপনি যখন দুবাই এয়ারপোর্টে নামবেন, আপনি যখন টার্কি এয়ারপোর্টে নামবেন, আপনাকে তো কাউকে না কাউকে আস্ক করতে হবে হেল্পের জন্য। এক্সকিউজ মি, ক্যান ইউ প্লিজ হেল্প মি রিগার্ডিং দিস? This is just a simple conversation. If you can't make it, then please don't submit your profile just to hear something from agency যে হ্যাঁ আর কিচ্ছু লাগবে না, সাবমিট করে দাও, ভিসা হয়ে যাবে। হয়ে গেল, তারপর এখানে চলেও আসলেন, তারপর আপনাকে এখানে আসার পরে এখানে বেশ কিছু ইনস্টিটিউশনে এখন এমন হচ্ছে যে স্টুডেন্টসরা ঠিকমতো ক্লাস না করলে, অ্যাসাইনমেন্টস অ্যান্ড হচ্ছে প্রেজেন্টেশন সাবমিট না করলে তারা টার্মিনেশন লেটার দিচ্ছে কিন্তু। সো দে আর গিভিং টার্মিনেশন লেটার টু দ্য ইমিগ্রেশন যে আমাদের এই স্টুডেন্ট ঠিকমতো আসে না, প্রেজেন্টেশন দেন, অ্যাসাইনমেন্টস দেন, আর সামথিং লাইক দ্যাট। সো বিফোর সাবমিটিং ইউর প্রোফাইল, please, it's a humble request to you, prepare yourself. ইংলিশ প্র্যাকটিস করেন, অ্যাট লিস্ট স্পিকিংটা প্র্যাকটিস করেন, কারণ এটা আপনার এখানে এসেও লাগবে। এখানে আসার পরে আপনি যখন কোথাও জব সিক করতে যাবেন, আপনার তো ওই মানুষগুলোর সাথে কনভারসেশন করতে হবে রে ভাই। মানে এমন তো না যে সেখানে ও গোলমালের মতো, হ্যাঁ লাইক আমি ডিসকাস করতে পারি, কাটাকাটি করতে পারি। ইটস নট লাইক দ্যাট ব্রো, ইটস নট লাইক দ্যাট। You need to have at least beginner level of English proficiency. Okay, at least beginner level এর হলো আপনার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সির দরকার আছে। একেবারেই বলতে পারেন না, then why? Okay, anyways, অনেক কথা বলেছি, আমার কিছু কথা আপনার কাছে রুড লাগতে পারে, বাট ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ, আই ক্যান হেল্প ইট, বিকজ ইউ নিড টু নো দ্য প্রপার ইনফরমেশন ব্রো। হ্যাঁ, এই ভিসা ইন্টারভিউটা নিয়ে অনেক ধরনের কনফিউশন, অনেক ধরনের টেনশন, অনেক ধরনের কিউরিয়াসিটি, অনেক ধরনের এক্সাইটমেন্ট, অনেক কিছু দেখতে পাই আমরা গ্রুপে। সো ইয়া, just prepare yourself, just make focus on speaking, and definitely make focus on your documents as well. Okay, so yeah, these are the things I was trying to convey to you for your betterment, and yeah, and it may help you to take your decision as well. Okay, then again, যদি কোনো ধরনের confusion still থেকে থাকে, you can drop comment on this video. Okay, I'll reply. And এরপর আরেকটা বিষয় শেয়ার করতে যাচ্ছি, that is VFS হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। VFS অ্যাপয়েন্টমেন্টে দুইটা ওয়েতে তারা সার্ভিস প্রোভাইড করে। ফার্স্ট, তারা হচ্ছে আপনার স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিস, অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ প্রিমিয়াম সার্ভিস।
Okay, so standard service it might cost you 22,000 or something, or premium to I guess 25 or something এরকম. So অনেকে আস্ক করেন যে ভাই what's the difference between standard service and premium service? Okay, অনেকে আস্ক করেন. There's nothing to be different. There's nothing gonna be different. নাথিং. ওরা আপনাকে বলবে যে প্রিমিয়ামে দিলে খুব সহজ হয়ে যাবে, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে. এখন আমরা বাঙালি, আমাদের অভ্যাস ভাই আমার কাছে আরেকজনে করে দিলে ভালো হয়. হ্যাঁ ভাই, কত টাকা লাগবে আমি দিয়ে দিচ্ছি, আপনি করে দেন. এই টাইপের কথাবার্তা বলার টেন্ডেন্সি যাদের আছে, আপনারা চোখ বন্ধ করে প্রতারিত হবেন. বি কেয়ারফুল অ্যান্ড পুট সাম টাইম ব্রো, পুট সাম টাইম. ওকে, আপনি যেদিন আপনার ফাইলটা সাবমিট করতে এসেছেন, আপনি কি আর কোনো কাজ রেখে এসেছেন? যদি আপনার খুব ইম্পর্ট্যান্ট কোনো কাজ থাকে, আপনি অফিসিয়াল পার্সন হয়ে থাকেন, আপনার কোনো মিটিং থাকে, অন্য কোনো খুবই ইম্পর্ট্যান্ট কাজ যেটা আপনার না গেলেই নয়, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি প্রিমিয়াম সার্ভিসটা নিয়ে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল অর অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল আপনি কাজটা ডান করে বাসায় চলে যান, or আপনি আপনার এক্সপেক্টেড লোকেশনে চলে যান. বাট দোজ who don't have anything to do after submission, then why you are taking premium service, bro? আপনাকে 2 ঘন্টা বসে থাকতে হবে, বসে থাকেন না. আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলি, আমি যেদিন সাবমিট করি একদিনে ওরা 30 জনের সাবমিশনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়. সো আমি যেদিন সাবমিট করি আই ওয়াজ দ্য অনলি পার্সন যে স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিসে সাবমিট করেছে. আমার কথা হচ্ছে, ব্রো, why I should spend extra 5,000? Okay, why? Because I don't have anything to do. So yeah, better I can sit, I can wait. এখন এখানে আবার আমাদের ভিএফএস এর মধ্যে যারা সম্মানিত মানুষজন আছেন, আমাদের ভিএফএস এ যারা আমাদেরকে সার্ভ করে, তাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে আপনি প্রিমিয়াম সার্ভিস নেন. তো তার জন্য তারা কি করে, নর্মাল স্টুডেন্টরা আমরা এমনিতেই অনেকেই মনে করেন যে আপনারা ভয় থাকেন, নার্ভাস থাকেন. আপনাকে বলবে যে আপনার এখানে নামের স্পেলিংয়ে ভুল হয়েছে, আপনি এটা আবার প্রিন্ট করে নিয়ে আসেন, এটা করেন, ওটা করেন. It's okay, you can go out while you are submitting your profile, no issues with that. আপনাকে যদি বলে যে এখানে নামে ভুল হয়েছে, আপনি বলেন যে ঠিক আছে, আমি তাহলে ঠিক করে দেব. আপনাকে যদি বলে যে আপনার এটা প্রিন্টটা ভালো মতো আসেনি, বোঝা যাচ্ছে না, ওরা আপনাকে বলবে যে নিচতলায় যান, গিয়ে ওটা প্রিন্ট করে নিয়ে আসেন. ওখানে একটা প্রিন্ট করতে অনেক টাকা নেয়. আপনি বলেন ওকে, অ্যালাউ মি সাম টাইম. বাইরে গিয়ে আপনি বনানী সুপার মার্কেটের নিচ থেকে করেন না, সমস্যা নেই তো. Okay, so if you have time, please go for standard service. Extra 5,000 টাকা খরচ করার কোনো দরকার নেই, unless আপনি অনেক বেশি বড়লোক and you have work. Anyways, thank you so much guys for your time, and yeah, best of luck.